atletas e fãs do fisiculturismo brasileiro. Meu nome é Teric Alguinde com a Musclecontest International, a maior promotora de eventos de fisiculturismo do mundo. Eventos nos Estados Unidos, México, Brasil, Filipinas, Vietnã, Japão, Irlanda, Áustria. Eventos como Arnold Classic South America, Mr. Olympia e Expo Super Show no Rio de Janeiro. Hoje teremos um convidado ilustre. Ele é o melhor men's physique do mundo, Brandon Hendrickson. Ele deve estar entrando agora. Temos os nossos assistentes auxiliando ele a entrar na nossa live. Não se preocupe. Mas temos estrelas maiores ainda do que ele no nosso painel hoje. Temos a máquina de Londrina, o único men's physique que é invicto. Ele é charmoso, ele é inspirado, criativo, expressões com Jeremias Bom Dia. Ele tem o canal mais desejado de fisiculturismo e time, o Guabá, todos têm inveja dele. O nome dele é Leandro Ossi. Boa noite, Leandro. Boa noite, chefe. Boa noite, Caramelo, Hugo e Tinho. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez. Lembrando a galera que obrigado por vocês estarem todos aqui. Deixem comentários, deixem aquele like bem gostoso e também se inscrevam no canal da Musclecontest. E as perguntas mais legais nós vamos fazer aqui para o atual Mr. Olympia, Brandon Hendrickson. Perfeito, muito obrigado, Leandro Ossi. E também com a gente, ele é um dos 5 homens mais odiados da história da humanidade, conquistou esse título 3 semanas atrás, se juntando com Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung e Saddam Hussein, conseguiu bater o Osama Bin Laden, Dr. Kleber Augusto Caramelo. Boa noite, Dr. Kleber Augusto. Ai, que bom, agora eu tô no top 5 aí da história da humanidade, não sou procurado pela CIA, isso é muito bom. Boa noite, Teric, boa noite, Brandon, boa noite, Tinho, boa noite, Hugo, boa noite, Ossi, muito legal estar aqui com vocês de novo. E vamos ver o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue tirar desse garoto aí. O Teric agora vai fazer a dança das cadeiras, mudar todo mundo de lugar, quer ver? Dança das cadeiras aqui, colocar o Brandon Hendrickson, the best men's physique in the world. Brandon Hendrickson. Brandon, can you hear me? What's up, y'all? Shout out Muscle Contest International. Brandon Hendrickson. Brandon, men's physique is the most popular division in Brazil. We are so honored to have you here. There's literally millions and millions of men's physique competitors in Brazil watching you. They want to know your journey. Thank you so much for joining us today. Of course, man. Shout out Brazil. My wife is actually Brazilian, so this is perfect. My first time in Brazil will hopefully be this year. So I'm really excited, man, to get acquainted with the Brazilian community officially and properly introduced by Muscle Contest International. So thank you, guys. Então, o Brandon falou que ele está muito animado, ele espera visitar o Brasil esse ano. A namorada dele é brasileira, ele quer conhecer a comunidade brasileira, ele quer realmente se sentir num ambiente brasileiro. Ele espera que esse ano ele vai conhecer o Brasil. E também com a gente, ele era o homem mais tretado, aí ele virou um homem mais maconhado, e agora ele virou um homem mais viajado. Ele acabou de voltar da roça da Bahia, Tinho Lima. Boa noite, Tinho. Boa noite, Teric. Boa noite, Brandon. Boa noite, Leandro, Hugo e Caramelo. Eu tava com saudade de todos vocês. Sempre uma honra estar por aqui. Saudades do Caramelo realmente faz você ser uma pessoa especial. E também com a gente, ele é o Fred Mercury da Maromba. Ele que competiu no Muscle Contest Brasil, competiu no Mr. Santos, nem faz mais vídeo no Horsepower Pro, só tira fotos dele mesmo. O nome dele é Hugo Fred Mercury Abá. Boa noite, Hugo. Mirei no Chris Bumster, acertei o Fred Mercury no visual. Mas, pessoal, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu estava ansioso por essa live, porque eu quero conhecer mais desse Mr. Olympia. Ele é um cara muito simpático, extrovertido, ele passa uma energia muito boa. Eu vi ele conquistar novamente o seu título, recuperar ele, e eu fiquei feliz de ver a vitória dele, ver a animação, a agitação dele de estar realizando isso, né? Porque conquistar um Mr. Olympia é muito importante, mas reconquistá-lo depois de ter perdido, eu acho que talvez seja uma coisa maior ainda.
Então, eu estava ansioso para saber um pouco mais dele, já que é difícil encontrar informações sobre essa nova geração de atleta, as novas categorias. Não encontramos tantas biografias, tantas informações de históricos deles por aí. Então, nada melhor do que a gente ver da própria boca do cara sair essas informações. Então, eu tenho certeza que a live hoje vai ser muito legal. Okay, perfect. I'm going to ask the first question. Brandon Hendrickson, the Brazilian people want to know, how did you get into bodybuilding? When was your first show? Tell us a little bit about yourself. How did you get into the sport? All right, well, I can take back to high school. I was in the sports, soccer. Soccer was one of my main sports, football. Played for 7 years until high school. High school, I started running track. And that's really fast. I ran track for 4 years in high school. I played football for a year. And I wrestled my last year in high school. The sport of wrestling was honestly what really taught me my work ethic. Went to college and forgot about all fitness, everything, bro. Like, it was just school and party. I probably went to the gym like 10 times all 4 years of college. And then I graduated. I was working at a hospital, and I was really skinny, man. I didn't have no proper regimen of diet or training, nothing. I was down to about 145, 150 pounds. And all my shirts and my pants were small. Everything was small on me. And I was like, you know what? I didn't feel confident. Like, I'm the athlete. I played football. I ran track. And people were saying, you're so skinny, this, that. People were saying, like, left and right. Not really bullying, but just kind of pointing it out and making me realize, you know what? This is not who I am. I'm the athlete. You know, I'm not that skinny guy. And so I started going to the gym. Got introduced to bodybuilding, went to a show. Supported one of my friends, and it was like 2012. And it was one of the first years of men's physique. And that's when I looked at men's physique division in 2012. I was like, wait, because I was known as the athlete, you know, I always had the abs. I didn't have a lot of muscle mass, but I was always like the skinny kid with good abs. So I was like, yo, they got abs. They kind of like beach bodies. I was like, I can do that. If I just go to the gym and start eating right and, you know, training right, I can do that. And that's when I started, man, in 2012. 2012. Okay, let me translate that. Brandon Hendrickson, when he was in high school, what he did is he played soccer. Brandon Hendrickson, tem que traduzir em português. Quando ele estava no colegial, ele estava jogando futebol nosso, brasileiro, não futebol americano. Ele jogou por 7 anos, e aí ele fez também o track and field, que é aquela correr pelo estádio. Como que chama isso, Caramelo? Aqui acho que é cross country. Cross country, ele fez isso. Caminhada na floresta. Aí depois ele fez futebol americano e depois ele fez luta livre. E ele sempre foi um cara atlético. Aí ele foi para a faculdade e parou de treinar. Não treinou, só fez festa. Não quis descrever em detalhes, mas deve ter feito muita festa, bebida. Ele foi na academia só 10 vezes nos 4 anos que ele estava na faculdade. Só causou na faculdade. Saiu da faculdade, pegou um trabalho no hospital e estava trabalhando lá no hospital e estava bem magro, estava 150 libras, super, super magro. Aí ele falou que às vezes o pessoal do hospital falava para ele, você é muito magrelo, você é magro demais. E aí ele falou, não é que eles estavam querendo me bullying ou intimidar, mas eu falei, eu era um atleta quando eu era jovem, o que está acontecendo comigo? Aí ele foi para a academia, começou a treinar e também começou a fazer luta livre e, de repente, um amigo dele levou ele para um campeonato de fisiculturismo em 2012. Em 2012, tinha a categoria de men's physique. Aí ele entrou lá, falou, esses caras têm um corpo de pessoas que estão na praia com um abdominal e tudo, talvez eu possa fazer isso. Então foi isso que aconteceu. 2012 começou a carreira dele.
Leandro Osti, sua primeira pergunta para Brandon, Mr. Olympia Hendrickson. Queria saber do Brandon o que ele acha, por que ele acha que ele perdeu o título e também por que ele acha que ele conseguiu recuperar. Brandon, Leandro Osti, he's one of the biggest YouTubers in Brazil. He's asking you, why do you think you lost your title and why do you think you regained your title? Now that I've regained the title, I can honestly say I lost the title because I got comfortable after I won in 2018. I got comfortable, man. Yo, and you know what? Because 2018, I did 8 shows. I never did that many shows ever, but 2018 in June, in January, we planned to do the Big Waves Asia tour. We're going to do Mr. Olympia, Korea, Tokyo, and China right after. We planned that way in January. So in January, we had, for 2018, I had the Arnold, San Francisco, Arnold, Sacramento, Hawaii, Salt Lake City Pro. And then I came back for Olympia, Korea, and then Tokyo, and China. 8 shows that year. So I was gassed. I was tired. And I still was traveling. I went to Arnold, Australia. I did the Arnold Australia Expo. I didn't compete. I just had my brand is called Big Waves. I had a booth at the Arnold Australia. 2019, I went to India. Shout out Sharu. I went to India, Bengaluru, India. I was just traveling, representing NPC, representing the division, doing what I'm supposed to do as Mr. Olympia 2018. 2019, I got lazy, to be honest. And so I went into prep, calm, and, not just neglecting certain things that I'm supposed to do, kind of forgetting, and I lost the title. That's all it came down to. I didn't bring my best. When I don't bring my best, I can be beaten. Ele falou que, olha, para ser sincero, eu fiquei muito complacente, confortável, né? Como que fala quando você não está com a mesma determinação? Ele falou, olha, eu não estava com a mesma determinação. Em 2018 eu fiz muitos shows, eu estava muito determinado, eu estava querendo representar, se tornar Mr. Olympia, e aí, quando eu ganhei, eu fiquei um pouquinho confortável, eu não estava com a mesma determinação, eu me senti assim que minha intensidade não era a mesma. E ele falou, olha, para eu reconquistar o título, eu tenho que ter essa determinação. Ele falou, se eu estou no meu melhor, eu sei que eu posso manter o título. Então ele falou, olha, basicamente, eu não tive a mesma determinação que eu tive quando eu ganhei o título, uma vez eu estava com o título. Dr. Kleber Augusto Caramelo, o mal necessário. Faça sua pergunta constrangedora. Vai ser uma pergunta bem legal. Apesar de que eu acho que o pessoal vai fazer um corte dela lá, sei lá, vamos lá. É o seguinte, ele falou que ele fez luta livre, né? E o planeta inteiro praticamente viu vídeos do André Ferguson fazendo Street Fighter na saída da academia. Eu quero saber se ele acha que o André Ferguson realmente, o Luke Libra, manda bem no Street Fighter ou os adversários que talvez o André tenha encarado não eram condizentes com o nível dele. Ai, caramba. Pergunta, Téric! Brandon. Põe na mesa. Brandon, Não, põe o prato com tudo na mesa. Que tipo de personagem você é. Brandon, this guy here with the glasses, his name is Kleber Caramelo. He's a very, very controversial figure in Brazil. He's like he's a very controversial figure in Brazil, so he asks a lot of controversial questions. He says, Brandon did wrestling. He did wrestling all his, when he was young, and he's asking, it looked like Andrew Ferguson was fighting wrestling with a few guys. What did you think of Andrew Ferguson's performance when he was fighting wrestling with other guys?
It was good. I was impressed. Ok. Ele falou que foi bom. Ele se apresentou bem e ele ficou impressionado. Brandon, this guy with the glasses, he just won a competition of top 5 most hated people in the world. First, it was Adolf Hitler. Second, Joseph Stalin. Third, Mao Zedong. Fourth, Saddam Hussein. And this guy, Carmelo, came in 5th. So don't mind his questions. Hugo Abad, your question to Mr. Olympia Brandon Hendrickson. Sobre a relação de amizade e companheirismo que ele tem com o Kaique. A gente sabe que os dois são amigos, tem parcerias juntos, patrocinador em comum. Queria saber o que ele acha do Kaique, o que ele espera ver nele como amigo e como competidor nos próximos anos. Interessante que o Brandon estreou no Mr. Olympia ficando com a 5ª colocação e o Kaique estreou ficando com a 6ª. Queria saber essa relação e o que ele acha do potencial que o Kaique tem e porque ele representa muito para a gente a esperança aqui do Brasil na categoria Men's Physique. Brandon, Hugo Abad has also a very popular channel. He's asking, what do you think of Kaique de Oliveira? He's the top men's physique guy from Brazil. You know him. You guys are friends. He's sponsored by the same company as you are. When he debuted in the Olympia, he took 6th place. When you debuted, you took 5th place. What do you think of Kaique? What do you think of his physique? What do you think of his potential? Oh, he's coming up. That was me in 2015, 2016, coming up. You know, he's on the scene now, so he's got a lot of potential in the next few years. You just got to keep grinding, keep putting in that work. He's got his name out there, so I mean, it's good for everybody he works with. He's got a good name, good image. So as long as he keeps clean and keeps doing his work, one day he'll get his title too. O Brandon falou, ele tá subindo, ele tem potencial muito grande, agora ele tá na cena, todo mundo sabe quem ele é, e se ele continuar trabalhando, ele pode conseguir esse título. Ele falou, olha, ele tem uma imagem boa, ele tem um físico bom, todo mundo gosta dele, é só uma questão dele continuar trabalhando. Itinho Lima, sua pergunta para Brandon, Mr. Olympia Hendrickson. Minha pergunta era exatamente a mesma do Hugo, mas eu vou só modular um pouco, porque o Brandon, ele estreou na 5ª colocação e 2 anos depois ele já subiu para campeão. Eu queria saber dele o que ele acha que o Kaique precisa melhorar para talvez acabar fazendo o mesmo feito que ele. So, Brandon, Itinho has also a very popular channel in Brazil. He's asking, you debuted and you took 5th place, and then 2 years later, you went up to win the Mr. Olympia. His question is, what do you think Kaique should do to improve his physique? Well, first, I got 5th place at 2015. I got 4th place in 2016, 3rd place in 2017, and then I won 2018. So the 4th year, right? The 4th year. For Kaique, I think he needs to work more. He's a taller guy, so he needs to fill out more spaces. He's not as symmetrical for the NPC men's physique look standard. He's not as symmetrical. His conditioning is crazy. His muscle mass is crazy. It's okay. It's not he's a taller guy, so he has a lot more room to fill. So his symmetry is just different. He holds his muscles different. He's got a great physique. It's just going to take time to fit that symmetry for that standard. O Brandon Hendrickson falou, olha, o Kaique tem um condicionamento muito bom, fenomenal, mas aí ele não está tão simétrico ainda, baseado na altura dele. Ele tem espaço para colocar massa muscular. E ele acha que, com o tempo,
ele tem que colocar essa massa muscular, porque ele é um pouquinho mais alto, ele tem que adicionar um pouquinho mais massa muscular. Parece que o que ele está querendo se referir é que a estrutura do Kaique cabe um pouquinho mais de músculo e ele vai atingir o potencial dele uma vez ele enche a estrutura dele. Okay, now my question to Brandon Hendrickson. Brandon, I have been able to judge you. I have been able to judge you a few times in the Mr. Olympia stage. Tell me a little bit about you won, and then you come in the following year and you took 4th. What happened to you mentally when you faced a huge adversity, right? You're the champion, you go in there to defend your title, and all of a sudden you fall to 4th place. What happened to you in that moment? How was your mind? Because I think it's important for athletes to understand that once you have a big loss, how do you react? What happens to your mind? Tell me a little bit about that moment. Whoo, that hurt. That one hurt, man. To be at the top and to be the best, to now fallen and lost. It humbled me. I had to go. I went through a grieving process for a long time. Yo, can you imagine every week? Yo, what happened in 2019 Olympia? Oh, hey, you're the guy that won 2018 Olympia. What happened in 2019? And I have to explain this story over and over again why I didn't win. It reminds me of when the first time I did my first national show with Junior Nationals, I got second call out, but I was placed in the middle. And I remember seeing the top 5, the first call out guys, the top 5 guys being so happy because they at least placed, or the first place got his pro card. So imagine that guy's feelings. So I remember seeing these top 5 guys so happy and celebrating, and me just second call out in the middle, like I gotta keep going, so to see their faces, I felt like I never want to feel that again. I never want to feel this second call out, this second best feeling anymore. And the next show I've got my pro card. But anyway, that was the same feeling for when I lost the title. It was like, I never want to feel this anymore. I never want to have to go and explain why I lost the title, this, that, why I lost. Like, it's such a crazy feeling after a while. But you get over it. For me, I turn all my negativity into positive things. So I turned all of that. That was just fuel to my fire for 2020. O que ele falou foi o seguinte, eu perguntei para ele, em 2019, você era campeão em 2018, aí em 2019 você entra no palco e pega 4º lugar, uma grande decepção. O que aconteceu com você mentalmente? Ele falou, cara, me machucou muito, sabe, me deixou numa posição de humildade, onde eu tive que rever as coisas. E aí ele falou que ele lembrou dos tempos dele como amador. Quando ele era amador e competiu no campeonato nacional para tentar se tornar profissional, ele pegou o 2º confronto. E quando ele estava no 2º confronto ali no meio, ele estava olhando para os caras, para os 5 primeiros que estavam no primeiro confronto, e ele estava olhando para eles do lado e ele estava falando, aqueles caras estão tão felizes, e eu estou aqui, mas eu tenho que continuar fazendo minhas poses. E ele pensou, eu nunca mais quero passar por esse sentimento de 2º confronto. E aí ele falou, no ano seguinte, eu voltei e consegui me tornar profissional. E ele falou, olha, eu usei essa mesma mentalidade, tornar uma negativa entre uma positiva, coloquei fogo na fogueira, né, lenha na fogueira, e voltei para o Mr. Olympia melhor ainda. Leandro Máquina de Londrina, Oste, sua pergunta para Brandon Mr. Olympia Hendrickson. A companheira do Brandon Hendrickson é uma brasileira, também atleta, e eu queria saber dele se é verdade que ele fez essa última preparação baseado em culinária brasileira, se isso foi verdade, como é que foi, se ele acha fácil ou difícil, ou possível ou impossível fazer uma finalização comendo o nosso rango, né? Que é muito mais massa do que o deles. Parte. E pessoal que está assistindo a live, deixar um like aí para nós, faz favor, tá bom? Brandon,
Leandro Osti is asking you, you have a Brazilian girlfriend, and rumor has it that during your prep, she was cooking you some Brazilian food. Is that true? And if that's true, is an athlete able to prepare himself eating delicious Brazilian food? Yes or no? What? Yes. 100%. Nah, chicken and okra. We're doing everything, bro. Her rice with the garlic, with the shushu, the turkey and shushu. Fire. Chuchu, como assim? So tell me more of the Brazilian food that she cooks for you. No, for real. I'm super basic. So like before I met Barbara, like I was just eating my chicken, my shrimp, my tilapia, like super basic. But she changed my whole eating style, man. Like my taste has changed. It's gotten so much better, with Barbara. Actually, my family is from Trinidad and Tobago, so I'm familiar with a lot of the Brazilian ingredients that she uses. So I eat anything she gives me, bro. But as far as on prep, I'm normally doing turkey and shushu, and what else do you do? Caraca! Chicken and okra. But I don't use the thigh. I use the breast and moqueca with the cod. Moqueca, yeah. It's like a fit moqueca. Fit moqueca. All right. Então, o Brandon Hendrickson falou, lógico que dá se preparar com comida brasileira. Ele falou, antes eu só comia frango, tilápia e camarão. Agora eu tenho uma variedade. Eu como chuchu, eu como peru e eu como uma moqueca saudável. Uma moqueca saudável. Deu até fome agora. Será que a Bárbara que está nos ouvindo, Bárbara, você poderia explicar o que é uma moqueca fit, por favor? Brandon, can Barbara explain for us? Bárbara, explica pra gente como que prepara uma moqueca saudável. Oh, meu Deus. É muito básico. É só porque ele eu não gosto do peixe seco, né? Então, o que eu faço? Eu refogo lá o alho, a cebola, coloco pimentão, tomate, faço aquele molho só, assim, não adiciono nenhum molho com sódio, só mesmo tomate ali, faço um caldinho e coloco o pó, né, que é o peixe, que é como se fosse tilápia, mas não é o tilápia, eu esqueci o nome que é aí no Brasil, mas aí eu coloco o peixe, tampo a panela e aí deixo aquilo ali cozinhando, e aí fica como se fosse um peixe ensopado, vamos falar assim. Porque não é bem aquela moqueca que a gente tem aí no Brasil, com todos aqueles ingredientes, mas fica parecendo uma moqueca, porque eu coloco pimentão verde, vermelho, amarelo. Ele adora, a gente come com arroz, aí consegue fazer dieta fácil. Ele adora quiabo também, frango com quiabo. E o resto da dieta é chuchu com peru, é isso? Porque aqui a gente faz muito, nos Estados Unidos eles comem bastante aquele não é peru, é como se fosse, você sabe, carne moída? Sim. Mas é o peito de peru moído. Sim. Porque assim, é como se fosse um frango, mas é carne branca, mas não é frango. Mas é moidinho. Então eu faço aquele moidinho, aí eu pico o chuchu, coloco tomate, aí fica molhadinho, e fica mais fácil de comer com arroz, entendeu? Então fica uma coisa mais fácil de comer, gostosa. Não parece que tá fazendo dieta mais rápido, porque é limpo. Tá muito bem tratado, hein, Brandon? Brandon, man, Brandon, you're a very lucky man. It looks like, Barbara is a great cook. Very lucky man. Congratulations. Whoa, I just asked her to be my wife, like, how long was it? 3 days. Like 3 days ago. Oh, man. Ele acabou de pedir ela em casamento. Vamos bater as palmas de palma aí. Não tem uma música que a gente pode cantar para ele? Com quem será? Com quem será?
We about to have some. Hendrickson vai casar, vai ser com a Bárbara. Meu Deus, meu irmão vai me demitir. Crazy, bro. Ai, meu Deus. Continue fazendo lives, mas não cantando, Terry. Kleber Caramelo, contanto que você esteja na live, eu me sinto completamente confortável de fazer o possível. Você é o segurança. Tá bom, então, vou fazer uma pergunta agora para não ser demitido. Vamos lá, olha só, Brandon, você falou que vem competindo já há muitos anos, ganhou o Olímpia 18, competiu, pegou suas colocações boas em 17 e tal. A pergunta para ele é o seguinte, ó, se ele a IFBB era uma coisa só, a IFBB amadora e a IFBB NPC Pro League no planeta até 2017. Se ele percebeu a diferença do padrão dos atletas que viraram profissional depois do ano de 2017, depois do ano de 2018, quando houve a ruptura entre a IFBB Internacional, o padrão, que era um padrão muito pequeno, para todo mundo aqui entender, e ao padrão dos novos profissionais que viraram pro a partir de 2018. Brandon, Carmelo is asking, in 2017, there was that separation and between the NPC and the IFBB amateur. And there was like an infusion of athletes from outside of the United States now coming in to compete in the NPC and in the Pro League. Did you notice that these guys were maybe a little bit smaller than you guys? Yeah. The level, it's just different. I don't even see them. The level's just different, bro. Like it's harder, and it's good. I'm glad they're making it harder to qualify. It should be harder. Arnold Olympia should be hard. It shouldn't be easy to become an IBB pro. It shouldn't be easy to qualify for Olympia. So I think the physiques are completely different outside of NPC, IFBB, but yeah, they got good size on them. The symmetry is definitely there. Uhum. Ele falou, olha, eles têm um bom tamanho, a simetria tá lá, mas é logicamente que é um nível diferente, né? Falou, é um nível diferente. Falou, agora tá ficando um pouquinho mais difícil se tornar profissional, tá ficando um pouquinho mais difícil competir no Arnold, competir no Mr. Olympia, mas ele falou, olha, eu gosto disso, eu gosto do nível de competição elevado. Hugo Abá, sua próxima pergunta para o Mr. Olympia, Brandon, Mr. Olympia Hendrickson. O Brandon tem Tá ligado o microfone? Ok. O Brandon tem um físico muito completo. Ao mesmo tempo que ele tem a simetria, ele tem a densidade muscular, grandes proporções, uma costa muito bem detalhada, tanto larga quanto espessa, densa. Eu queria saber se, na opinião dele, ele consegue adicionar mais massa muscular ainda, ou se esse é o físico que ele quer manter aqui para frente, e quantos títulos ele ainda espera conquistar na categoria. Brandon, Hugo asked, he said, you have a very complete physique, and your body looks pretty much, complete. And you have symmetry, you have muscle mass, your back has tons of detail. He goes, do you intend on changing anything, adding a little bit more muscle, doing anything? And what is your goal? How many Mr. Olympias do you want to win? So what do you want to change with your body? And what is your goal in terms of titles, Mr. Olympia titles? Back and abs, because you can never have too much back and you can never have too much abs for men's physique. So my focus is abs, back, and as long as everything else is symmetrical, I'm cool with it. I don't have to be bigger. Like my chest and my shoulders and arms don't need to be any bigger. I'm cool with my size now. So now it's just about detail. More detail in my back, more detail in my abs, my intercostals, obliques, abs, men's physique. Men's physique, guys, don't neglect the abs. Train your core. It's so important. I promise you, if you train your core as if you train your abs, as if you train your chest and your back and your arms, watch how
when you get lean, when it's time to show them, watch how completely different your physique looks. When the core is tight and symmetrical and in good shape, good condition, the rest of the physique just flows with everything. The rest of the physique just follows. So for me, my priority for the next how many titles Jeremy got? 4. 4. I'm at 2. I need 5 to beat him. So for the next 3 years, I'm gonna focus on my back and my abs, and I'm gonna go chase his title and beat it. Ele falou que ele já tem todo o tamanho muscular suficiente. Os 2 pontos focais seriam abdominal, o oblíquo também, abdominal, oblíquo e as costas. Ele quer aumentar o detalhe nas costas e o detalhe no abdominal. E aí ele mencionou algo muito interessante. Ele falou, olha, todos os men's physiques têm que treinar o abdominal, o oblíquo, como você treina a mesma intensidade como você treina o seu peito. Ele falou, cara, põe a intensidade em treinar o abdominal, o oblíquo, e aí uma vez você começa a perder a gordura e está no momento de mostrar o seu físico, você vai perceber que quando você tem um abdominal blocado, um oblíquo blocado, muda o seu físico inteiro. Ele falou, men's physique é abdominal, é oblíquo. Então ele falou, queria que todos os atletas brasileiros prestassem atenção nisso. Com relação a ganhar os títulos, ele perguntou para mim, quantos títulos o Jeremy tem? Aí eu falei 4, ele falou, olha, eu tô com 2, meu objetivo é ganhar 3 mais, ganhar 5 e bater ele. Itinho Lima, o homem mais viajado do Brasil. Essa camiseta de maconha dele ou não? Parece uma Na farmácia de manipulação. Poxa, Itinho, fazendo... Forma. Tá bom, desculpa. Pensei que era só a plantinha da maconha ali. Desculpa. Peço desculpas. Eu acho que é você que está vendo maconha e tudo. Então, olha... eu queria fazer a pergunta seguinte. Até na muqueca. A minha pergunta é o seguinte, eu queria saber dele, que eu vi um guest posing dele, do Chris Bumster e do Regan Grimes. Se ele tem alguma pretensão de, no futuro, ele que é um cara bem grande, né, um dos maiores da Men's Physique, se ele tem pretensão de subir um dia para a Classic Physique. Okay, Brandon, Mr. Olympia Hendrickson, Itinho Lima is asking you. He goes, you did a guest posing with Chris Bumstead and Regan Grimes, and you're a pretty big men's physique guy. Is there any chance that Brandon Hendrickson, with his physique, might step on the stage as a classic physique competitor? Ooh, definitely. What? Man, I'm out here like Dexter Jackson, bro. I'm gonna stay in the game until it's not fun anymore. And I'm having the time of my life. I'm having a great time. There's no time anywhere close for me to leave. So I'm gonna be here for a while, which means, bro, there's more challenges, and I love challenges. So, like I said in the last question, my next challenge is beating Jeremy's record. Because you know what's funny? We asked Tyler Mannion. People are coming. That's cool. We asked Tyler Mannion like 2 years ago, like, yo, my legs are coming up. I like classic. What do you think I need to do? This was after I won the first Mr. Olympia. He was like, stay in men's physique and beat Jeremy's record first. He said this like 2 years ago, bro, like 2 or 3 years ago. And I just kept training legs, like whatever. But now it makes sense. So he's right. I'm going to listen to Tyler. I'm going to wait and beat Jeremy's record, and then I'm going to cross over to classic. And which is perfect because that gives me more time to grow because I don't have I'm sorry, like men's physique and classic physique are completely different physiques. I didn't train my physique for classic physique. I trained my physique for men's physique. So I need more time to train my physique for classic physique. So it's a completely different training.
ele falou que, olha, definitivamente, ele está tendo, esse é o melhor momento da vida dele. Ele falou, olha, eu quero estar nesse ramo por muitos anos. Eu me espelho no Dexter Jackson, que competiu por muitos anos. Eu treinei meu corpo para ser men's physique. 2 anos atrás, eu perguntei para o vice-presidente da NPC, o Tyler Mannion, se eu deveria ir para a Classic. Ele falou, não, fica na men's physique, compete mais, tenta bater o recorde do Jeremy. Ele falou, olha, eu estou numa sequência, eu quero ganhar 5 títulos de men's physique e depois talvez fazer a transição para Classic Physique. Ele falou, o treinamento é diferente, entendeu? Ele tem treinado o físico dele por todos esses anos para men's physique. Para ir para o Classic Physique, o treinamento teria que ser diferente. Leandro Oste, sua última pergunta para Brandon, Mr. Olympia Hendrickson. Eu queria saber do Brandon se esse ano agora de 2021 ele apenas pretende defender o seu título de Mr. Olympia ou se ele pretende competir mais vezes e se essas mais vezes nós poderemos vê-lo aqui no Brasil num dos magníficos eventos organizados pelo meu chefe, narrados por nós. Vai ter ou não vai? Brandon, Leandro Oste is asking, do you have any intention of competing in any other shows or only the Olympia? Are you going to do the Arnold, Ohio? You know, he's saying, you know, are you going to come to Brazil and compete in one of the muscle contest shows in Brazil with your fiance, or you're just doing the Olympia from now on? Tarek, what would you do? Eu competiria monte de vezes. Yeah, man, that's a tough question. You're a two-time Mr. Olympia. Tarek, you're a two-time Mr. Olympia, though. You're a two-time Mr. Olympia. I'm gonna be honest with you, and this is gonna be controversial, but I'm gonna be honest with you. You have nothing to gain by doing small shows. Nothing. If you win a small show, oh, it's Mr. Olympia. He should have won. You know, so I'm gonna be honest with you. I think you're the Mr. Olympia. You know, if you defend your title, if you only defend your title, I think that should be enough because you're Mr. Olympia. You don't have a lot to gain by doing all these small shows, unless you target one show and you go in there and surprise everybody and and show your best physique. But would do too many shows compromise your physique? Maybe not. So I don't know. What's your perception? I should only be focused on Mr. Olympia, but I love competing. I love the stage. I want to do Arnold. I texted Neil like 2 weeks after Olympia, after winning my second title. Like, yo, let's do the Arnold, whatever the Arnold Ohio is. So if it's gonna be in Ohio. So for me, man, like I want to do the Arnold. I want to do Athleticon. I was invited to do Athleticon in 2020, and that got changed. So for me, my focus is as like business and professionally and as a bodybuilder and just for my body, for my health, Arnold is what I'm going to focus on, Athleticon and Mr. Olympia. But please tell me there will be an expo, some kind of event in Brazil, because I'm trying to be there with my wife, and we're trying to get in this Brazilian community and really get in touch with the people, man. So if there's an expo, I definitely want to be there. Expo Super Show. We'll have 5 pro shows. Expo Super Show, Rio de Janeiro. We'll have 5 pro shows. Classic, Men's Physique, Wellness, Bikini, and 212. August, Rio de Janeiro, Expo Super Show. Chris Bumstead's going to be there. Jay Cutler is going to be there. You should be there with your fiance, Barbara. Let me translate what you said. So he asked me, what do you think, Tarek? I said, man. Me traduz em português. Ele falou para mim, o que você acha?
Ele falou para mim, quem tá fumando maconha sou eu, Itinho. Ele falou Com certeza. Ele falou assim, o que você acha? Eu falei, olha, você é um Mr. Olímpia, você não tem nada a ganhar fazendo um show pequeno. Se você competir e perder, é um desastre. Se você competir e ganhar, todo mundo vai falar, ele é Mr. Olímpia, deve ganhar mesmo. Mas ele falou, olha, eu estou focalizando no Arnold, Ohio, eu estou focalizando no Athleticon, eu fui convidado e eu estou focalizando no Mr. Olímpia. Mas eu adoro competir, gostaria de saber se tem uma feira, alguma coisa grande no Brasil para eu ir lá e conhecer a comunidade brasileira. Kleber Caramelo, sua pergunta para o Brandon Hendrickson. Ele falou agora há pouco que ele trabalhou num hospital quando ele estava lá em 2012, que ele se achava magro e que agora ele está muito focado na carreira dele, falou foco em alguns campeonatos e tudo mais. E a gente aqui no Brasil vê muitos atletas amadores reclamando, falando, mas essa é a vida de profissional. Eu queria que ele dissesse para os atletas qual é a visão dele, quando ele era amador e como é a visão dele hoje, vivendo do esporte como profissional dentro desse foco e ganhando dinheiro com isso. Brandon, his question is, what is the difference between being an amateur and being a professional, just so that the Brazilian athletes understand? He goes, maybe you were working at a hospital when you're an amateur, but now as a pro, you're making money, you have your businesses. What is the difference between being an amateur and a pro mentally in your position? Well, being an amateur, you're not being opened as many doors as being a pro. Even though there's a lot of amateurs that are very successful. But he's asking mentally, what changed when you are amateur and now when you're pro? What like your lifestyle and change it? What mentally? What changed for me? Yeah. Just the fact that I was given an opportunity to do something. It was like I was given a stage. And what am I going to do on this stage? Am I just going to stand there or am I going to perform? And so I just went to work. And the more I performed on this stage in my head, the more I performed, the better I got. And I took my time because I understand bodybuilding and I respect bodybuilding. So once I was introduced into the IFBB Pro League, I knew it was time to get right back to work. You climb so hard, you climb so much to get your pro card, right? You climb so hard, so high to get this pro card, and then you get your pro card and you start all over. You're back to the bottom as a pro, and you got to climb. Tell him like how your life changed, because when you work, you're working, you're going to the gym, but now you live for this. Your life is basically bodybuilding. Did I answer, bro? Yeah, I got it. Ele falou, olha, cara, quando você é profissional, quando você é amador, não tem muitas portas que abrem para você, né? Acho que ele está se referindo a patrocínios, oportunidades de fazer dinheiro. Mas ele falou, alguns amadores conseguem fazer dinheiro. Quando você é profissional, essas portas abrem mais para você. Aí ele falou, olha, mentalmente, ele falou, olha, agora que eu sou profissional, eu tenho um palco. Né, um palco onde as pessoas podem realmente ver o meu trabalho, minhas performances. Então, agora é o momento de eu realmente mostrar o que eu posso fazer nesse mundo de fisiculturismo. E ele falou, olha, e teve um momento que ele falou, você luta tanto para se tornar profissional, e aí você se torna profissional, é como se você tivesse voltado ao início da escada. Agora você tem que subir de novo para tentar conquistar algo como ser um profissional, entendeu? E ele falou, olha, as portas abrem um pouco mais, mas, né, tem um pouquinho mais de pressão, você tem que continuar competindo, continuar melhorando. Hugo Abá, Fred Mercury da Maromba. Sua pergunta, deixa eu tirar você do mute aí, que você está com eco. A minha pergunta é se ele tem noção, assim, da quantidade de fãs que ele tem no Brasil, da quantidade de fãs da categoria Men's Physique que temos aqui, porque eu tenho acompanhado os campeonatos e eu tenho visto que a categoria Men's Physique é uma das mais movimentadas,
uma das que tem o maior número de atletas. Então, grande parte dos fãs dele são atletas também. E esses atletas são muito jovens. E esse esporte é um esporte muito difícil de se levar. Ainda mais quando envolve a situação financeira, que para o brasileiro já é difícil, para quem é jovem é mais difícil ainda, porque não tem uma vida estabilizada ainda, muitos ainda estão estudando. Queria que ele falasse uma palavra de motivação, desse algum conselho para os jovens da categoria Men's Physique, pois hoje ele é um cara muito bem sucedido, graças a essa categoria. Então, uma palavrinha de motivação do campeão, eu acho que é sempre bem-vinda. Brandon, Hugo is asking you, he's saying, in Brazil, you have literally thousands and thousands, possibly millions of fans. Men's Physique division is huge in Brazil, and a lot of people look up to you, you know, and if you could give a word of advice to all the young Brazilian men's physique guys that are just starting their career and one day they want to be the next Brandon Hendrickson. Man, shout out Brazil, man. I'm so grateful for all you guys' support out in Brazil, man. I definitely see you guys, all the messages, all the Brazilian flags, messages being sent. It's super dope, man. Like I said, I can't wait to come out there. I've never been there, so I'm really excited to visit for my first time. But for the new guys coming up, remember this is a marathon. This is not a sprint. This is not something that you just get that happens fast. You have to take your time with it and be patient. And when things get difficult, you have to understand that it's there for a reason. And you want to, it's all about what you do with this difficulty in your life. How do you react to it? Do you become better or do you let it defeat you? So we gotta learn to use it as fuel to the fire. Use those hard things that happen in our life, those difficulties that happen in our life, use it as fuel to the fire, because that's the only thing that really stops you. This sport is easy, bro. This is easy. You just eat. You can eat clean and train. It's really easy, but it gets really hard for a lot of people to stay consistent with it, because life happens. Life happens, so you got to learn how to use it. It's there for a reason, so you got to use it. But the main thing I want to say is just never give up. Always keep going. Always keep going. Even when it gets hard, keep going. Like, there was a point where I had no money, no job, no car. I had to wait for rides to get to the gym. And now I'm out of that. You know, I don't have to feel that way because I just kept working, kept finding a way. Find your way. Don't wait for it. Go work for it. O Brandon Hendrickson, primeiramente, falou que ele é muito agradecido pelas mensagens que os brasileiros mandam para ele nas redes sociais. Ele sempre vê as bandeirinhas do Brasil e ele é muito agradecido. Aí ele falou, olha, cara, isso não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, entendeu? E na realidade ele falou, o esporte não é difícil, tudo que você tem que fazer é treinar bem e comer bem. A dificuldade vem da consistência, você tem que ser consistente. Ele falou, a vida acontece, mas você tem que ser consistente. E ele falou também que o que você vai fazer quando você tiver alguns obstáculos na sua vida? Né? Você vai melhorar ou você vai piorar? Ele falou, olha, eu tive uma fase na minha vida onde eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho, eu não tinha carro, e eu tinha que pegar carona para ir para a academia, mas eu nunca desisti. E ele falou, eu quero que todos os atletas entendam que você nunca deve desistir. Então, bem legal as palavras de inspiração dele, ver que um cara que, né, sofreu também, sem dinheiro, sem trabalho, sem carro e continuou treinando. E esse tipo de resposta que eu esperava para o povo brasileiro. Isso é show de bola de um representante do Mr. Olímpia. Perfeito. E Tinho Lima, sua última pergunta para o Mr. Olímpia, Brandon Hendrickson. Eu queria saber dele que a Men's Physique é uma categoria que sofre bastante preconceito. Já houve críticas até do 6 vezes Olímpia, Dorian Yates e alguns outros atletas profissionais por conta de não exibir as pernas. E, inclusive, muitos atletas até nem treinam pernas. Porém, nesse Mr. Olímpia, eu pude observar que o volume de perna na bermuda dele estava um volume considerável. Então, ele provavelmente faz treinos de perna
E eu queria que ele falasse, principalmente para os atletas brasileiros, que aqui é um celeiro de Men's Physique, qual a importância do treino de pernas e a frequência do treino de pernas dele. Brandon, he's asking you, he goes, there's a lot of maybe discrimination, maybe in the past or even right now, of people discriminating against men's physique, even mentioning that men's physique guys don't train legs. But he said in the last Mr. Olympia, it looked like the entire, first call out, a lot of the guys had, a very good amount of muscle on their legs. And you go, you're one of the guys that have more muscle on your legs. Tell me a little bit about the importance of working out legs as a men's physique competitor, and how often do you train legs? Yeah, man, appreciate it. Thank you. I took my leg training serious pretty much after I won the first 2018 Olympia, because I realized how fast that they were growing. And so I was like, all right, I'm gonna keep going. And so the more I train them, so the thing with leg training, it's so important for men's physique, is because you burn the most calories training legs. You create an X factor. So you got the V taper, and then you have the legs to match. So now it's an X, which creates the illusion of a smaller waist. So it makes the waist look smaller. For men's physique, the shorts are filled out. You're not swimming in the board shorts. The shorts are filled out. And so I'm sorry, but it just looks better. To me, it looks better. That's just my opinion. It's like a dramatic X, right? A dramatic X. Well, it's just like guys that have a big upper body and no legs, that's how men's physique used to be. Yeah. That's how we got this whole like standard that we didn't train legs, this whole thing about not training legs. But I can honestly say me and Jeremy Buendia I'm changing that whole standard now. It looks like you have more legs than half of the fucking, I shouldn't have cussed, but classic physique guys sometimes. But anyways, let me translate that. O Brandon Hendrickson falou que você queima mais calorias quando você treina pernas. Então ele falou, é muito importante treinar perna. Outra coisa que ele falou é o seguinte, ele falou, se você aumentar o volume da sua perna, dá uma impressão de que o seu corpo é um V, é um X. Você já tem o V dramático, e agora você está adicionando um pouquinho de volume na perna, fica um X dramático, entendeu? Então ele falou, você tem que adicionar, treinar a perna, isso é importante. Ele falou, ele e o Jeremy Buendia realmente mudaram essa percepção e começaram a treinar a perna, e agora todo mundo treina. Mas é interessante que ele falou, né, da impressão de ser um X, né? Porque se você aumenta esses gás sem perna, parece que você não tem uma simetria. Você vê que nos shorts dele aqui, né, ele é um X, né? Ele tem o V dramático, e aí você vê que ele tem o quadríceps saindo, o que deixa a cintura dele menor, que ele mencionou, né? Deixa a cintura dele menor. Perfeito. O cara é um grande campeão. Realmente dá para ver que ele tem um entendimento bem legal. Então a gente vai terminar aqui a live. Brandon, I can't thank you enough for spending some time with us. You are a true champion. The knowledge that you've been able to give us, the insight, you're an uplifting guy, you're an inspiring guy, and all the Brazilian fans are very grateful to have spent 1 hour to get to know you. And, you're a great champion. I've had many interviews with many great champions, and you've been definitely one of the most inspiring and enthusiastic Mr. Olympias. On behalf of all of us, we want to thank you for spending some time with us. Thank you so much, you guys. This is just the beginning. I'm finally introduced to South America officially. Shout out Musclecontest International. Thank you so much for this opportunity. We're finally introduced, but it's now time to connect. So I hope you guys can message me and support me and connect with me, and we can keep growing together, because I can't do what I'm doing without the support of the people. And so I have a Brazilian wife,
I have more than one reason to come to Brazil and visit and get closer to the people. So thank you for this opportunity. Like I said, this is just the beginning. You know, we're going to connect again. We're going to link up again and hopefully do another one of these because this is great, man. I really had a really good time and good time spending this hour with you guys. So thank you. Brennan é muito agradecido, ele falou que isso é só o começo, a conexão dele com a América do Sul, com o Brasil é muito forte, a esposa dele é brasileira, ele falou, manda mensagem para mim, escreve para mim no Instagram, esse é só o começo do nosso relacionamento, ele quer continuar se conectando com a comunidade brasileira e ele está muito grato por todo o apoio e ele tem certeza que isso é só o início da conexão dele com o Brasil. Thank you so much, Brandon Hendrickson, two-time Mr. Olympia, Leandro, Máquina de Londrina, Oste, Dr. Kleber, Augusto Caramelo, o mal necessário, Hugo Abá, Fred Mercury da Maromba, Itinho Lima, tretado, maconhado, viajado e super popular. Vejo vocês depois. Tchau, tchau.